So, hello, everyone, and happy Friday. Hola a todos y feliz viernes. We're just about to start the weekend, so I hope you've all had a fantastic week and you all have some really exciting plans for the weekend. But before the weekend starts, I'm here to give you some advice, 3 pieces of advice on how to learn English with music. Así que hola a todos y bienvenidos, feliz viernes. Estamos casi a punto de empezar en la fin de semana, pero antes quiero daros mis 3 consejos en cómo mejorar el inglés o aprender inglés con música. So, ¿qué tal estáis todos? How is everybody? Y cuéntame, ¿desde dónde estás viendo la clase? Hello, Andre. Hello, Lina. Good to see you all again. Hello, Mavic as well in Colombia. Thank you very much for joining. Hello, Maria in Argentina. Thank you very much for joining. Silvia in Argentina as well. Sí, los viernes suelen ser Teacher Maritza, pero ella está en vacaciones ahora, así que por eso yo estoy de vuelta. Así que lo siento mucho que tienes que ver mi cara otra vez, pero sí. Hello in Madrid, hello in Argentina, Colombia. Thank you very much, everyone, for joining. Happy Friday to you as well, Cristina. Hello in Bilbao. Yo acabo de salir Bilbao para vivir en Gijón. Thank you very much, everybody, for joining. Como mencioné, hoy vamos a aprender como os voy a dar mis 3 consejos en cómo podemos mejorar el inglés y aprender con la música. So 3 pieces of advice on how we can use we can use music to help us learn and practice English. So thank you very much, everybody, for joining. So a very international community, Ecuador as well. Muchísimas gracias todos por unirse. Uruguay también, muchas gracias. So, vamos a empezar a la clase. Hay un par de cosas que quiero comentar primero. La primera cosa es que voy a hablar en inglés y en español. Hay muchos niveles diferentes y esta es una clase gratis y quiero que todos puedan aprovechar de las clases. So I will speak in English and in Spanish because we have lots of different levels in this free English class and I want everybody to take advantage. So I will speak in both languages. Obviously, I am from England, so my English is a lot better than my Spanish. But yeah, lo siento por mis errores en español, pero seguro con los dos podemos aprender y aprovechar esta clase. La segunda cosa que quiero comentar es que si quieres más información sobre la plataforma de Open English, las clases ilimitadas, los profesores nativos, las herramientas, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Además, estamos con unas promociones en Open English Latinoamérica y Open English España. Estamos con un descuento de 60%. Si quieres más info, solo hay que escribir profe en los comentarios. Y en Open English Brazil, we are also having a 60% discount, but also with 120 free private classes. So Open English Brasil, 60% de descuento, además 120 clases particulares gratis. Write profe in the comments for more info. Profe en los comentarios para más info. So let's begin the class. So where am I from? De donde soy yo? I am from Brighton, which is a city on the very south coast of England. Así que Brighton, una ciudad en la costa sur de Inglaterra, muy cerca a Londres, 1 hora de Londres. Pero vivo en Gijón, llevo muchos años viviendo en España. Madrid, Barcelona, Bilbao, Gijón, muchos. Me encanta España. Me encanta México también. He vivido en México durante 2 años. Me encanta. Sorry, me distraí un poco. Okay, let's begin the class. So, 3 pieces of advice on how we can use music to improve our English. The first piece of advice I want to give you is to read the lyrics along with the song. So lots of applications. I mean, I use Spotify
And with Spotify, you can, not always, but most of the time, there's an option to see the lyrics. Así que mi primer consejo para usar la música para mejorar el inglés es leer las letras. En inglés, las letras se dicen lyrics. Los lyrics. So, las letras con la canción. Mientras estás escuchando, leer las letras, the lyrics. En Spotify, por ejemplo, da la opción, con muchas canciones, da la opción a leer las palabras, las letras, the lyrics. So this will be my first piece of advice. No sé si alguien ya hace esto. Por favor, cuéntame si alguien hace esto, leer las letras. O además, yo solo uso Spotify. Así que si alguien aquí usa Apple Music o iTunes o YouTube, no sé, cuéntame si se puede en esas aplicaciones o esas plataformas también leer las letras. Yeah, I use Spotify. So please tell me if you use Spotify and you read the lyrics, or maybe you use Apple Music or YouTube. I don't. So please tell me, with those platforms, can you also read the lyrics? Okay, so a couple of people saying yes, they do. Spotify and YouTube, Google Podcast as well. Bella, in Google Podcast se puede leer. So this is a really, really good piece of advice. Not técnicamente música, pero muy buen consejo. Yeah, not necessarily music, but podcasts are another great way. Okay, Music Match is another one. Okay, so lots of people do. Yeah, Apple Music does as well. In YouTube, it does as well. Okay, so I use Spotify. But yeah, now we know all of these platforms give the ability to read the lyrics with the song. So this is my first piece of advice, is when you're listening to music, use the lyrics in English, obviously, and then learn and listen to the lyrics whilst you read them. Así que mi primer consejo es leer las letras en inglés de las canciones, porque ya sabemos que todas las plataformas nos dan la opción de leer las letras. Así que eso es mi primer consejo. So let's move on to my second piece of advice. But first, a quick question. Which is your favorite genre of music? Así que antes de mi segundo consejo, quiero preguntaros, cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu género favorito de música? So before I give you my second piece of advice, I want to know what your favorite music is. For example, mine would be indie rock, like Arctic Monkeys, Block Party, muchas bandas británicas, obviamente, soy británico. Okay, pop, yeah, I like pop as well. Okay, pop music. Rock, yes, I like rock. Country, yeah, I like some country as well. Yeah, rock music for me as well. Pop. I don't know what that is. Gracia, I don't know what that is. Sorry, no sé qué es ese género. Pop, romantic. So Gregory, I don't know if romantic would be a genre. Like soul music, maybe. Like that's quite romantic. Soul music, rock and pop. Yeah, lots of people saying pop. Okay, rock music. Okay. So nobody has said the one I was hoping they would say. So nadie ha dicho la respuesta que estaba esperando. So it's not, yeah, 80s music. Yes, cosmetologa Mari. Yeah, 80s music, definitely. I love the 80s music. Me encanta las canciones de las 80s. Perdón, yeah, so nadie lo ha dicho, pero no pasa nada. No es mi favorito, pero a mí me gusta rap, like hip hop. A mí me gusta Macklemore, Eminem. So I do like rap music, hip hop music. It's not my favorite, but I do like it. However, my second piece of advice is
do not use rap or hip hop music to learn English. No usa el rap para aprender inglés. No estoy diciendo que es malo, a mí me gusta mucho. Eminem es una poeta, como Eminem es un genio, pero para aprender inglés no es la mejor cosa. ¿Por qué? Primero, es demasiado rápido. Yo soy inglés y yo sufro a veces. So, I am from England. English is my first language, but I struggle to understand English in rap music. So it will be very, very difficult for language learners, English learners, students to understand. Is going to be very difficult. So that's the first reason, la primera razón. La segunda razón, the second reason, is that it's not good English. Y claro, es grosería, eso es una cosa, eso es obviamente es grosería, pero además de las groserías, tienen que cortar palabras para que quede en el flow. Like these rappers, they need to shorten words. They need to speak bad English so that the rap has a flow. So if you speak like they rap, then it's going to sound really bad with bad grammar, shortened words which shouldn't be shortened. So la segunda razón es que se cortan las palabras, la gramática es mal, y no, es para que quede el flow. Yo entiendo por qué lo hacen, es porque entonces queda el flow más fácil, pero para aprender inglés, no. Pero por favor, cuéntame si alguien aquí le gusta el rap. I mean, Eminem, tenéis que estar de acuerdo conmigo, ¿no? Que Eminem es un genio. So I think we can all agree that Eminem is a genius, for example. Sí, cuéntame si tienes algún rapero favorito. ¿Sabes qué? A mí me gusta el rap de... ¿dónde es? Puerto Rico, creo que es Residente de Calle 13, me encanta Calle 13, me encanta. Es muy popular en toda Latinoamérica y España también, Calle 13. Así que ya, me encanta eso. Pero Eminem is obviously a genius. But recuerda, no es el mejor consejo para aprender inglés. So mi segundo consejo, my second piece of advice is don't use rap music to learn English. Porque es mal inglés, es mal educado, y es demasiado rápido para entender. So, don't use rap music. Yeah, I like it. Lots of people saying here, they like it as well. ¿Alguien aquí le gusta el Calle 13 como yo? No hay nadie como tú. Me encanta. No hay nadie como tú, mi amor. Sorry, no, perdón. But Calle 13. Residente, yes, top Residente. Yeah, I love them. I really, really love them. They're really good. It helped me learn Spanish, yes, but es difícil entenderlo porque claro, español es mi segundo idioma, pero me gusta. Okay, so let's move on to my, me encanta Calle 13. Nadie le encanta yo cantándolo, pero sí, we love Calle 13, but we don't like Chris singing it. That's true. Yo estoy de acuerdo con eso. Okay, so let's go on to my third piece of advice. Vamos a hablar de mi tercer consejo para aprender inglés con la música. So my third piece of advice is to use old classics. Now, my first question, what do I mean by old classics? ¿Qué me refiero de los clásicos antiguos? Mi padre no va a gustar que yo les llamo old classics, pero mi generación, yo tengo 34 años, mi generación se llaman old classics. ¿Alguien puede adivinar de una banda? Darme un ejemplo, una banda. ¿Qué me refiero de old classics? ¿Puedes cantar otro poquito? No, lo siento, no. Si me dais 10,000 likes en este class, yo cantaré otro, pero 10,000 es como mucho, ¿sabes? So, yeah.
Okay, yeah. What do I mean by old classics when I talk about music? People my generation would call them old classics. So Marta ha dicho Sinatra. Sí, eso es como muy old. That's like very old classics. But yes, Sinatra, pero algo poco más reciente de Frank Sinatra. Sinatra is like the 50s, los 50s. Yes, Natica, exactly. Freddie, exactly, yes. So, lo que me refiero de old classics are the Beatles, Led Zeppelin, Queen. Yo sé que son diferentes décadas, eh? I know they're different generations, but that era of rock music, esa época de música rock, Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones, loads, so many, Queen, you know, The Who, so many, Dire Straits, Sting, Wham, so many. Por favor, cuéntame más. Yeah, Bon Jovi, Freddie Mercury, Bruce Springsteen, all of these really, really good examples. Todos muy, muy buen ejemplos de old classics. Like, eso no es como se llama el género, ¿eh? El género sería como rock. Pero mi generación se llama old classics, 60s, 70s, 80s rock music. Genesis, Pink Floyd, yes, por favor, más ejemplos. So, mándame más ejemplos y mientras os cuento por qué eso es un consejo mío. So, the reason this is a good piece of advice is because, number one, the English is very good. It's grammatically correct. It's good vocabulary. It's not like old, aunque sea en los 60, 70, seguimos hablando así más o menos. No es de los 20, ¿sabes? You know, it's not from the 20s. So we do still speak like that. And they sing slowly. And they pronunciate their words. So really, really good piece of advice for anyone wanting to learn English. Use old classics. Use old classics. The Beatles, Pink Floyd, all of these really, really good examples. Motorhead, Metallica. Sí, aún sigue en ese como en esa época. Ozzy Osbourne, yeah, Black Sabbath, yeah, really, really good examples. Elvis as well, obviously Elvis, yeah, really, really good examples. So this is my third piece of advice. Use old classics, 60s, 70s, 80s, 90s rock. They sing slowly, they sing clearly, and they sing politely. So es como, es despacio, es claro, y es educado. So it's a really, really good way to learn English with music. So, tengo otro más, que es como, técnicamente no es consejo, es más como un reto, ¿vale? So, es 3 consejos y ahora un reto. So, now I have a challenge piece of advice. So, my challenge piece of advice is to listen to Disney songs in English. Cuéntame, ¿cuáles son tus canciones de Disney favoritas? My favorite by far is Aladdin, Prince Ali. You know, Prince Ali, fabulous, he, Ali, Ababa. That one, me encanta. Otro poquito de karaoke también, ¿eh? Qué suerte vosotros. But yeah, ¿cuál es tu favorito de todo lo de Disney? Cuéntame en los comentarios. Mientras os digo por qué esto es un reto, ¿vale? Porque probablemente me imagino que tú has pasado tu adolescencia todo de niño hasta adulto viendo Disney en español, no en tu idioma. Así que es un reto total a entender hacerlo en inglés, porque tu cerebro está programado a cantarlos en tu idioma. Es Disney, es clásicos. So yeah, it's a challenge, but try and learn Disney songs in English because your brain is programmed from a very young age to learn them in your own language. What are your favorite Disney songs?
Obviously, it's got to be Prince Ali, hasn't it? Frozen. Which song though? Which song from Frozen? I mean, puedo imaginar, no? It's Let It Go. No voy a cantar, Let It Go. Lo siento, no. No, yeah. Or it could be the Snowman one. Do you want to build a snowman? Me encanta Frozen, me encanta. Pocahontas, pero ¿cuál canción? No me acuerdo una canción de Pocahontas. Es una muy buena peli, pero no me acuerdo una canción. But yeah, really, I mean, sí, es un piece of advice, es un consejo, pero es un reto también. Te van a ayudar con el inglés, pero va a ser muy difícil porque tu cerebro con Disney songs es programado en tu propio idioma. My brain, I cannot sing Disney in Spanish. It's impossible. It's imposible. Beauty and the Beast. What's the really good song from Beauty and the Beast? What is it? The Dinner Party. Ay, no me acuerdo. Tengo que verla para recordar esa canción. Yeah. Moana. Moana has the song where Dwayne "The Rock" Johnson does a rap. Yeah, I remember that song. Lion King is got to be Hakuna Matata, no? Tiene que ser Hakuna Matata. Tarzan. No me acuerdo una canción de Tarzan. Ok, pues, really, really good. Pues, esos son mis 3 consejos y un reto consejo. So, vamos a repasarlos muy rápido y luego os voy a dar la oportunidad para preguntas y respuestas para cualquier duda que tengáis sobre mis consejos o sobre algo en inglés, y os puedo ayudar con cualquier cosa. So, my first piece of advice, mi primer consejo is read the lyrics with the song. Leer las letras con la canción. Spotify, Apple Music, YouTube, all of these platforms give the option to show the lyrics. Todas esas plataformas dan la opción ver las letras. So use them to help with your English. My second piece of advice, mi segundo consejo, is don't use rap or hip hop music to learn English. No usa el rap en inglés para mejorar el inglés. Escúchalo porque está buenísima. Listen to it because it's good, but don't listen to it because you want to learn English. No lo escuches para aprender inglés. And my third piece of advice was to use old classics. I mean 60s, 70s, 80s, maybe 90s rock music. Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones, Queen, etc. Así que los clásicos de los 60s, 70s, 80s, 90s de rock, muy buena manera para aprender inglés. Y mi consejo reto, my challenge piece of advice was to try and learn Disney songs in English because it's very difficult having watched them in your own language at such a young age. So, un reto consejo, intenta aprender las canciones de Disney en inglés después de conocerlo en tu propio idioma. So, tenemos como 5 minutos más de la clase, así que por favor, si tienes alguna duda o alguna pregunta sobre cualquier cosa de inglés, ahora es el momento de preguntarme. Will Fafa, why not rap music? Pues mi consejo, claro, no es un hecho ni nada así, solo es mi consejo, mi opinión, es porque primero es muy rápido para entenderlo. Segundo, el inglés está mal y me refiero a la gramática mal. Y no es una mala cosa, es para que tiene flow, para que el rap tiene flow. A veces hay que cortar palabras o usar mal gramática. Así que para aprender inglés, técnicamente no es muy buena manera, porque vas a hablar con mal gramática y groserías también. So, eso es mi consejo solo. Cómo escribirse. Recuerda, si quieres más información sobre la plataforma de Open English, los precios y cómo inscribirse y las promociones ahora, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Bella, the difference between idioms and slang. La diferencia entre idioms y slang.
idioms como modismos están parte del idioma inglés. Así que yo de Inglaterra y Ticha Maritza de los Estados Unidos tendríamos o tenemos los mismos idioms, porque es inglés, da igual el dialecto, es parte del idioma inglés. Slang es algún idioma que tú tienes en un grupo, que podría ser una nacionalidad, que podría ser no sé, un grupo de amigos también, pero no suele ser nacionalidad. So yo tengo palabras de slang del Reino Unido que Ticha Maritza no tiene en los Estados Unidos. Please, yes, any questions about English, about this class or about Open English? Now is your chance to ask me. Yes, the Beatles, Let It Be, great song. I'm not going to sing that one because it's the Beatles. No voy a cantar lo de los Beatles porque son increíbles y yo no quiero matar las canciones. Michael Jackson, yeah, I'd listen to Michael Jackson to learn English. I think that's a good way. So, irregular verbs. ¿Podrías dar una clase de irregular verbs? Recuerda que todas nuestras clases están grabadas en nuestros perfiles de Instagram, YouTube y Facebook. Creo que hace 2 semanas, tal vez hace 3 semanas, hice una clase de irregular verbs. Así que puedo tal vez hacer un nuevo en el futuro con más verbos, pero si quieres alguna clase ahora mismo, hace 2 o 3 semanas, creo. No estoy segurísimo, perdón. Ok, es bueno buscar es bueno buscar la traducción de la letra de la canción, o mejor no se busca. Yo diría no es mejor traducirlo, es mejor leerlo en inglés. Y si hay una palabra que no entiendes, pues traducir la palabra, pero no traducir una frase. So, como si leer la frase en inglés, las letras en inglés y traducir alguna palabra que no conoces, es mi consejo. Como digo, tienes que tener paciencia. You need to have patience. You need to have patience. Okay. Ok, Bella, la diferencia entre into y in. Pues ya, muy poca diferencia. Los dos se pueden usar para decir dentro de algo específico, como un vaso. Imagina un vaso, the water is in the glass, or the water is inside the glass. Algo específico como así. Pero, por ejemplo, para decir estoy en la ciudad, I am in the city, no se puede decir inside the city. Se puede decir inside the building, pero no se puede decir inside the city. Igual con meses. In January, no se puede decir inside January, porque no es dentro algo físicamente, si me entendéis. Okay, so, perdón, hemos acabado de tiempo. A ver si puedo buscar una pregunta más. Clase de preposiciones, sí, creo que he hecho muchas clases de preposiciones, sí, están en nuestros perfiles, pero siempre puedo hacer más, porque preposiciones son difíciles, así que lo tengo esa como sugerencia y haré una nueva clase, pero recuerda, hay muchas clases de preposiciones ya en nuestros perfiles y videos como Reels también, hay muchos Reels y videos así, hablando de preposiciones y frases que puedes encontrar en nuestras redes. Ok, la última pregunta. Como digo, tengo una duda. So, en inglés no es muy común decir I have a doubt. Existe. I have a doubt, pero no es muy común. Es más común decir I don't understand this. So, tengo una duda sobre irregular verbs. I have a doubt about irregular verbs. Existe esa frase, pero más común decir I don't understand irregular verbs. Así que I have a doubt existe, pero más común decir I don't understand X, algo. Espero que hayas aprendido algo, o aprendido tal vez no, pero como si hayas
cogido un buen consejo para ayudarte a mejorar tu inglés usando la música. También espero que hayas gustado a la clase y ya es el fin de semana, así que espero que todos tengáis un fin de semana muy bien. Antes de que me vaya, quiero recordaros, perdón, Ipo. Quiero recordaros que si quieres más información sobre Open English, la plataforma y las clases y las promociones, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Las promociones son en Open English Latinoamérica y Open English España. Estamos con un descuento de 60%. Así que escribe profe para más info. Open English Brazil, we also have a 60% discount, but also with 120 free private classes. Write profe for more information. Y la última cosa que quiero comentar es que si aún no sabes cuál es tu nivel de inglés, hay una herramienta gratis y rápido con Open English. Escribe la palabra test para hacer este leveling test. Es gratis, solo tarda 15 minutos, contestarás algunas preguntas en inglés y en el final te da tu nivel actualmente. Así que escribe test en los comentarios si quieres hacerlo. So thank you very much, everybody. Que todos tengáis un muy buen fin de semana. Y yo volveré a esta misma hora el lunes para una clase de phrasal verbs. Así que tengo ganas de veros todos el lunes. Have a fantastic weekend, and I'll see you soon. Cheers and bye-bye.